Hi guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So to this video, gagawa tayo ng video guys about sa ating new features ng at-home online services, which is tuturuan ko sa iyo guys kung paano natin gawin itong new features, which is yung instant activation for the order of dealer wallet and as well as for basic packages and retailer packages. So ngayon guys, punta tayo sa group page ng ating company, which is at-home online services. Ayan guys, makikita nyo guys, kakapost lang ng ating president na si Sir Lim Ayan Gutz Go about sa faster processing for remittance payments. So ayan, i-click natin yung link. So ayan guys, announcement for faster processing for remittance payments. Good day! We now accept for the wide range remittance payments processor with a faster payment verification and some offer instant payment verifications. You can access this new payment processors by directly placing your order instead of cashing in first. So ayan guys, so ayan, happy anniversary everyone. Since anniversary guys, ang company talaga guys hindi humihinto sa pagbuo ng mga magagandang features. So ngayon guys, login tayo sa ating accounts. Ayan, para tingnan natin yung bagong features. Ayan, login lang tayo. Kung may account ka na dito sa at-home, so of course makapag-login ka. Ayan na guys yung ating account. So ngayon ang ating gagawin guys dito is i-click natin yung third icons yan, yung naka-box. Then ayan, makikita nyo po dyan guys yung sa new order. Meron tayong order basic package and order dealer wallet and order retailer package. But to this video guys, ituturo ko ngayon yung order dealer wallet. So ayan guys, i-click lang natin. I-select natin yung Dragon Pay, which is minimum natin is 2,000. So ayan guys, na-click na natin siya. Yung 2,000 na minimum natin. So ngayon, isi-select naman natin yung payment processor. So i-choose natin dito guys yung Palawan Pawn Shop. Kasi sa Palawan Pawn Shop guys, wala tayong babayaran. No fee, no charge fee. Wow, diba? So ayun guys, na-click na natin siya. So ngayon, i-select account naman tayo. Pipili tayo ng account. Kung marami kang account, so pipili ka doon. Kung saan mo gusto ilagay yung dealer wallet mo na directly papasok sa account mo. Ayan guys, pipili natin yung AHB, IAF, GNY, yan yun. Yan, i-click natin tapos ilagay natin yung reload amount. Yung amount na gusto natin i-cut. Take note guys na ang minimum is 2,000. Hindi siya pwede bababa sa 2,000. Kailangan 2,000 talaga pataas. Ayan na siya guys, na-reload na natin. So ngayon, ang gagawin natin guys, ayan na siya, pending na yung status natin. So ang kailangan natin is bayaran na siya. Ayan, yan yung makikita nyo guys after nyo pong maklik yun. Ayan, so yan yung yung nakalagay yung step 1 pay and cash only. Then number 2, confirmation payments are processed immediately. After payments guys, automatically pa-process agad yan guys pag sa Palawan kayo nagpadala. Suggest ko guys sa Palawan kayo magpadala kasi wala kayong babayaran na charge fee. And take note guys, babasahin niyo po yung general rules. So ayan guys, these payments will be processed by the Dragon and independent third-party payments. So about yan dyan guys. So ayan guys, i-suggest ko guys na yan guys yung details natin guys, yun po yung dealer name. Ayan yung reference number nakalagay na din dyan. Yung amount 2,000, din description guys, yung sa purpose of transaction, yan yung ilalagay natin sa Palawan mamaya. Kung pupunta tayo mamaya sa Palawan for the payments of 2,000. So ayan na siya guys. So ngayon, i-check din natin guys yung nag-read yung notification ng ating account. So i-click natin, meaning to say guys, meron tayong pending na deposit. So i-click natin yung waiting for deposit, which is yung una. So yun yung unang, yan, yung pangatlo, yan siya. Ayan na guys, pwede na natin punta tayo dyan. So i-screenshot natin guys para mamaya punta sa Palawan, yun nating i-fill up. Yung nasa ilalim guys, yung biller name, take note talaga yan guys. So dapat tama talaga siya at hindi kayo magkamali para hindi kayo magkakaroon ng problem. So dapat tama talaga yung reference number, yung biller name. So ayan guys, punta na tayo sa Palawan. Ayan guys, naka-fill up na tayo. Nilagay ko na yung sa transaction code, yung ating reference number doon. Yan yung ating receivers, Dragon Pay, and of course yung sender ikaw. So ayan na siya guys. Yan, 2,000 pesos. So ayan na guys, ready na tayo. So ayan, waiting na rin tayo. Waiting na tayo sa atin. So nakaka-excite talaga guys. Ngayon guys, malalaman natin kung instant talaga ba siya. Ayan na guys. Taran! Tapos na po siya. Ayan. Wow! Tapos na siya guys ha. Ayan. Ayan, tapos na. Ayan, tapos na tayo. Nakapag-pay na tayo sa Palawan. Ayun guys, so ngayon ang gagawin natin, login tayo sa ating account. So ayan, login.
So click na natin login. So ayan guys, i-click natin yung notification button. Yan guys, i-click natin yan siya. So ayan guys, nakikita nyo guys yung payment success. I-click natin yan. Then i-click natin yung W4CS or for yan siya. Again guys, success na siya. Kanina pending lang yan. So ngayon success na siya kasi after payments, diba, immediately will process. So ayun na yun guys, success na yung payments natin kasi tama yung ating reference number and biller name as well as yung amount na pinipay natin. So ayun na guys, wala tayong binabayaran na fee or ano yan, na charge. So ayun guys, i-click natin yung third icon yan, then i-click natin yung i-load para makita natin guys na pumasok talaga yung dealer na order natin. So i-choose tayo ng package ID. So ayun guys, yan yung pinili ko kanina. Ayun guys, i-click natin yung my retailers, then ayan na guys yung dealer wallet order natin na kumikita tayo ng 20 pesos yung one rebates natin, which is yung outright commission bonus na ibinigay ng at-home sa atin. So ayun na guys, instant guys ha, hindi tayo naghihintay ng ilang days for the approval. So approve na yan siya guys, instant, wala tayong binabayaran na fee. Ayun guys, sa Palawan tayo nagpadala. So ganyan guys, napakaganda, no hassle free na tayo guys. So ito na yung sagot sa mga nagpo-problema. So ayun na guys, nakita natin sa transaction natin guys, yung dealer wallet purchase natin. So ayun na siya guys, ayan, thank you so much guys. Ayun guys, so thank you so much guys for watching this video and hope you learn and like this video guys. And don't forget guys to message me on Facebook, Johnny Kongkong Swiko, and don't forget also to subscribe my YouTube channel for more tutorial about at home, and hope you like it and share this video, and don't forget to click the bell button for more notification about my YouTube tutorial. Ayan, maraming salamat.